الفرصة لثلاثة أشخاص يلقون تساؤلاتهم على الأستاذ المحاضر دون أن نطيل في ذلك. السلام عليكم. اسمي رشيد الحلو، سفير سابق في ماليزيا، ولذلك فلدي شهادة أريد أن أدلي بها هنا عن الرجل العظيم الذي هو مهاتير بن محمد. لقد كتبت مقالا حول هذا الرجل بعنوان عودة الفرسان، وأعطيت كثير من المعلومات الواردة التي قالها السيد المحاضر حول ماليزيا، وكيف تطورت من بلد فلاحي بدائي إلى بلد صناعي متطور. كيف استطاع هذا الرجل أولا أن يلم الأمة الماليزية التي تتكون من 3 عناصر، المالي والهندي والصيني، إلى أمة واحدة وتتجه إلى هدف واحد. كيف استطاع هذا الرجل بعد أن تولى أمور ماليزيا لمدة أكثر من 20 سنة أن ينقلها وكأنها انتقلت في قرنين من الزمان؟ كيف استطاع هذا الرجل بعد أن تخلى واعية عن الحكم أن يسكن بيتا متوسطا ويمتلك سيارة ويعيش فقط بمعاشه الرسمي ولم يكن له أكثر من ذلك؟ معناه أنه كان رجلا مستقيما. قلت لماذا غادر ولماذا عاد؟ غادر لأنه اطمأن بأن ماليزيا صارت في الطريق السليم وبأنها ستستمر في تطورها. عاد لأن ماليزيا عرفت الفساد وعادت إلى التأخر، ولم تصبح ماليزيا التي يعرفها الجميع بأنها ماليزيا المتطورة. عاد لأن الجميع، الشعب الماليزي أقنعه بالعودة، وعندما عاد أول ما فعل هو مناهضة الفساد. لقد في مقالي لقد تكلمت عن كثير من ما أوردتموه هنا، ولكنني أقول شيئا مهما، وهي أن مهاتير ليس صديقا للمغرب، وإنما هو حليف، هو أكثر من صديق. نحن نعرف أن ماليزيا عرفت رجلين، توانكو عبد الرحمن الذي وحد الشعب، ومهاتير الذي قاد ماليزيا نحو التطور. كان لي أن أقول أكثر من هذا، ولكن السيد الرئيس قال بأن الوقت محدود، ولذلك أتخلى عن باقي الحديث. شكرا. Well, I would like to thank you for this conference, to give us an idea about the development and the process of development of Malaysia. Thank you very much. I have just a question that it's related to the comment that has been made just now about Mahathir effect or Mahathir impact on the process of development of Malaysia. My question is, to what extent he has created institutions that could be hold all this work that has been done? I mean, what about the process of creating institutions? Because we know that it's very important to have
an important leadership like Mahathir, but to what extent and is based on institutions that could be for sustainable development? Thank you. المتدخل الثالث الأخير. Monsieur, j'ai suivi avec intérêt votre exposé au sujet de l'évolution de votre mode de développement. Alors, si j'ai bien compris, en 2009, un nouveau modèle a été lancé basé sur le renforcement du secteur privé, contrairement à ce qui était appliqué donc, les années antérieures. Maintenant, sachant que sur le plan théorique, et notamment en théorie schumpeterienne, l'entreprise serait à la base de la croissance, parce que l'entrepreneur serait éventuellement source d'innovation. L'innovation serait créée au sein de l'économie par grappes, donc entraînant la destruction d'innovations donc pour de nouvelles innovations donc voilà, et mettant donc, jouant un rôle dans justement le renforcement de la croissance. Alors dans ce cadre-là, j'aurais une petite question à vous poser, celle de savoir comment la Malaisie a pu encourager l'entreprise ou quelles ont été les mesures qui ont été mises en place dans le cadre du développement durable, qui est une vision qui s'oriente vers plus d'efficacité économique, la préservation de l'environnement, la lutte contre les fractures sociales et la lutte contre la pauvreté. Alors dans ce cadre-là, j'aurais également une deuxième petite question, celle de connaître votre expérience sur le plan microéconomique du développement durable au sein de l'entreprise. Parce que donc au niveau microéconomique, nous parlons de responsabilité sociétale de l'entreprise. Quelle en est votre expérience aujourd'hui ? Pensez-vous que l'entreprise malaisienne soit intégrée dans ce mécanisme de développement durable à travers cet outil de management? Merci. Thank you for the questions. The first question is regarding the Mahad effect and the Mahad effect. I think the first one is more of a comment and the second one the question. Let me just generally say here that the Mahad factor, I think I put in my presentation, is significant, but it shouldn't be overstated as well. That's the first point. And why I say that is because if we simply attribute every success to Mahad, he's 94 years old. What will happen after? There are many other Malaysians as well that have been a part of the development process. So it's kind of a dual thing. So when you look at the attribution of success, yes, Mahad played a significant role in leadership in terms of championing these roles, but in terms of the factors, there were other factors also in play during that time. We have to recognize that we couldn't overstate some of those issues. What will happen to the institutions that we have created? So, okay, my view is it's a bit mixed. So Mahad, of course, when we speak about Mahad now, there are two terms: Mahad for his first term and Mahad more recently. In his previous term, of course, one of the key issues within Malaysian domestic politics was seen that the previous Prime Minister was dismantling a lot of the institutions that he was creating. That included consolidating power through for example, having more say in the judiciary, having more say within, firing the Attorney General, etc. So those were some of the concerns from the previous Prime Minister, where the current government, led by Mahad, is looking to do institutional reforms. Now,
of course, in this sense, creating these institutions are very important for Malaysia's future. The institutional reforms are currently happening now. I think, once again, as mentioned by the first speaker, the ambassador, that the hope is that Mahathir, and I know this from speaking to many people that work closely with him, the hope is, the question in Malaysia is, when will he hand over power, essentially, to especially to Anwar Ibrahim, who was his, for those who don't know, who was his nemesis in the past. So his answer is when all those institutions are in place, essentially. Again, when everything is on track again. So that is his mission. Hopefully, I feel, we all feel bad in Malaysia because of his age. He's still working very, very strong, but he really wants to go through this institutional reform period and ensure that all the institutions are in place, and therefore this will contribute to sustainable development. In terms of the second question, I'm not sure I got it completely, but it's about, from a microeconomics point of view, how do you integrate companies to work towards development and also towards sustainable development. I must say, this has been a challenge in Malaysia, because if you followed my presentation, there was a lot of focus on state-owned enterprises in the beginning, and when this was privatized, the way that the privatization occurred, there was still a lot of power for the sovereign wealth funds, etc. So currently, the integration of, especially when you talk about sustainable development, is actually through financing. There's been a lot of effort within the capital markets, the development banks, to really move towards financing sustainable projects per se, and this goes into a focus on small and medium enterprises more. So the focus of, I would say, the financial markets currently, which previously were only focused on the very large infrastructure, etc., more recently there has been moves to integrate small and medium enterprises to fund projects or to fund companies that are working towards sustainable development. In this context, the Sustainable Development Goals are very helpful, as you can align some of the projects to the Sustainable Development Goals. Thank you. شكرا للأستاذ المحاضر مرة ثانية، وشكرا للحاضرين ولا سيما أولئك الذين أثروا هذه الجلسة بأسئلتهم ومساءلاتهم، وأرفع هذه الجلسة إلى محاضرة مقبلة إن شاء الله. شكرا.